Prince Mangosuthu Buthelezi, who led the IFP when rival leaders were engaged in CODESA negotiations in the early 1990s, was laid to rest with national honors yesterday. However, it's now time to revive the story of the negotiations at CODESA, where followed by political violence in some Gauteng townships. Hundreds were killed as ANC and IFP members brutally locked horns. Almost 3 decades later, we reflect on the legacy of that violence in these townships. Ziniko Mhlaba is our reporter in Thokoza for us. And Ziniko, Thokoza was, of course, one of the areas hardest hit by this violence. Has the community there recovered almost 3 decades later? That's a very, very important question, Clement. A question we're trying to seek an answer to in terms of whether people who were victims or who lived through those moments, those painful years, if they've managed to heal and if they found closure. But most importantly, what is the status so economically, but also socially? What is their status as the community? We're in Thokoza, in another section within Thokoza, which is called Polar Park. So Polar Park is an area which is made up mostly of RDP houses right now, but previously during those years in the late 80s into the early 90s, it was an informal settlement. So that's where people are coming from various other townships here in Gauteng moved to this particular area as they erected their various shacks. So I'm going to speak to one gentleman, Ubaba Umqina, who was very, very involved and who was also part of the original founders of this particular community, Polar Park. He came all the way from Soweto and moved to Polar Park in the late 80s. So those battles in the early 90s found him here. He lived through those moments. I'm going to bring him in. Tata ndiyabulela khona ngexesha lakho, ndiyayiqonda okubana sowuneminyaka uhlala apha ePolar Park. iPolar Park njengoba usitshilo uba uvele Soweto ngokwembali, wasebenza as mine, wazohlala apha ngela xesha emveni kuba uluze umsebenzi wakho pha. Kufika ngokwexesha lemfazwe ungumhlalwa lapha ePolar Park. Khawusixele into okubana yaqala njani yonke laa nto, okubana yanichaphazela njani nina njengabantu ababehlala apha ngala minyaka? Ya, njengoba ndifike ngo-87 apho uqaleka kwale mikhukhu yalapha ePolar Park, siye sahlala apha sihleli senjalo, kwafumaniseka uba le ndawo sihleli kuyo urhulumente wengcinezelo, le ndawo sihleli kuyo irongo. Wathi usithuthela kwindawo kwakuthiwa kusezonke izizwe xa uya ngaseHeadback. Asizange sivume thina iPolar Park ukuya kuloo ndawo. Kwacaba uyasithutha ke ngenkani uba masiye khona, kodwa kwisection eyayiphezulu ekuthiwa ku-A abantu bakhona wabathatha bonke, kwasala abantu abambalwa ababezi-leadership. Yaba ke uyayincama le ndawo, sele egrumbeni endawo athi uza kwakha igaraji ekakuthiwa igaraji kaTiger. Hayi, asizange sivume. Kwahlaleka ke, kuthe emveni koko kwabonakala kukho ukuyiwina kwethu, kwakho umlo woonoteksi apha, kwakusilwa abantwana noonoteksi apha bebetha, oonoteksi bebethwa oonoteksi bebetha abantwana besikolo. Emveni koko kwelo dabi kuye kwaphuma uMandela. Uphuma kwaMandela ngo-90 kwakho ii-meeting ekumane zisenzeka uba kusasecangwa ihostele ekuthiwa iKhalanyoni. Mane besuka abantu abantetho isiZulu mane bengena kule hostele, thina ke sisheke kodwa kungekho nto siyazi uba kwenzeka nini. Babuye bahlale nathi. Kuthiwe langa lithile kungomvulo, xa buye emsebenzini seve uba hayi mani, abantu abebesehostele babethiwe ngelanga lasebusuku ngwecawe. Sahlangana ke ngoku apha ePolar Park, kungo-90 ke ngoku. Sahlangana apha ePolar Park. Sithe sisahlangena apha ePolar Park sibonisana ngaloo nto, kwavela ibheyikara ngakwicala ekuthiwa kukwalisiya. Kunesiganga ke kuloo ndawo isiza ngapha ngasePolar Park. Sathi umhlambi le bheyikara izothatha abantu bayo abasebenza ebheyikara. Yafika nje yajika phambi kwethu sisaqundene kuloo ndawo sabonisana ngale nto. Yathi nje bejike kwehla abantu badubula kuthi iya kwaPro Ribbon le bheyikara. Basidubula sesasangena emikhukhwini.
sithe sabe singena emikukwini hayi icaba masihlale ngoba ngokasiyazi ngoba abantu basidubula hayi nabo abangena emikukwini ngakusasa savuka futhi ngolesibini thina saphangela singabani xa sibuye emsebenzini sifika besithi abantu hey kungena amadoda apha efake amalapha enhloko asidudula usikhiphe emikukwini asiwezi isipolo esiya kwindawo ekuthiwa kuse-angasi kangoba bathi xa bethetha kwakunegutsi eyayisuka ngasefunarheni yaphantsi ubatshayisa loo gutsi sabuya saphinda sedibana sekuhlangana ephosada hayi mani abeke la madoda abesinawo athetha isizulu sengasekho apha phakathi kwethu saqonda uba yilo mcimbi uzini kwathiwa kwakugama elithi kulwamaxhosa kubethwa amaxhosa ebethwa ngamazulu hayi le nto yasibhida into ezosenza thina sime kusekwakho igama elithi sizawabetha la maxhosa sithathe abafazi bawo sathi hayi mani le nto ngokutsho ukuthi yenye indaba le ayiyo yenye into itsho ukuthi sawuthathwa labafazi hayi ngokuthetha le nto yintoni enixabanisileyo xa because uthi ngabantu benihlala nabo aba nisebenza nabo so nixatyaniswe yintoni xa ichazwa le ntobana umlo uqale njani yintoni eqale umlo xa besisiva njena singakange thina silwe thina ipholapaki naba bantu kukho into ethethi phaya ehostel kuneemeeting ekucaba kuyaliwa ngapha ngasesibukini ngoku apha kunegama elithi niwayekela ntoni amaxhosa ngoba ngapha esibukeni sesiwaqalile uba sibethelwa ntoni asikayicacelwa kakuhle uba sibethelwa ntoni kuzowuthi apha ehambini kwafumaniseka uba sibethelwa uba siyi-ANC sibethelwa yi-ANC and sibethelwa uMandela siyi-ANC sabe thina singazi nix thina nge-ANC siyazi ngoyiva ngoba umzabalazo lo thina ndingathi umzabalazo ndiwazi mna ngokwasemafemini kwi-union ngoba i-ANC ngelo xesha isavala umlomo singayazi uba ime njani i-ANC so ngoku tata indima edlalwe nguba uMandela noba uButhelezi ukuphelisa ezamfazwe xa uzijonga mhlawumbi bayidlala njani laa ndima bobabini njengeenkokheli zale mibutho emibini ke ekuthiwa ngoku yi-IFP ne-ANC badlala ndimani eqinisekiseni uba kukho uzinzo noxolo kwezi ndawo zenu so inqumla hayi ndinqumle sazawuqhubeka ndifuna uchaphazela nalaa ndawo uMandela xa sasimamela naxa nje thina kalo besingekho phaa emfuthweni besimamela nje ikathetha ngoba uMandela befika apha athi xa efikile kuthi ningajongi kule nto lenkatha abantakwethu linyawo lesithathu eli yabona ke linyawo lesithathu kulala ebusibhidu balithetha ukuthinini athi linyawo lesithathu eli kodwa yona ingena ngokwenkatha nje ingena nje kodwa kuthi linyawo lesithathu kwaye ke kuqhubeka into ayisenzeka kapha kuthi ePholapark into esivele sayenza apha ePholapark savele savumbuka emva kwelanga lesithathu sathi madoda masiqondeni kule hostel sisusele hostel ngoba basisusele hostel le nto le umhlawumbi sayinqoba ngoba kasiyazi uba apha nje bahlela apha akho mntu uyazi uba uyintoni na besingazi inkatha besingazi intoni na ebezazi yena uba uyintoni na saqonda ke kule hostel safika sayidilisa sathi ugqiba ukuthi usidilisa safaka imikhukhu sahlala yaqhubeka impi ayema apho ke ngoku ndibona uba impi iqhubeke yaqhubeka kwazokwala ngo-93 istrong sabizelwa i-32 battalion yasivalela apha singaphumi into eyenzekayo umntu othetha isiXhosa apha elokishini ikhumbi ziyavalwa xa zingaba sehostel buthetha bamiswa abantu buthetha isiXhosa uyabulawa sisela amanzi tata saphila siqhubeke nencoko yethu. That's Mr. Mgcina there narrating his own memories as a Pholapark resident. As you remember that initially he did allude to the fact that he was coming all the way from Soweto in the late 80s, moving into this particular Pholapark. So the battles between the IFP and the ANC